I'm sorry for the technical complications. Can you see the slide now? Yes, sir. Okay. We are going to talk now on genome editing, the smartest toolbox for genetic modification of plants. And we discussed lots of other fundamental and basic techniques for genetic uh, manipulation of plants for crop improvement. And today our topic is the latest one of the frontier science in the 21st century. Uh, Before I start the talk on genome editing, let us get some uh, important information why we need genome editing for improvement of the crop plants. So let us have a glimpses of the global ranks of Bangladesh in agricultural productivity. In Bangladesh, in global perspective, Bangladesh ranked uh, among the top 10 in major food crop production, even fruit production or potato production. But even though we have big challenges ahead because our population is increasing, our land is decreasing. Every year, around 1% of the cultivable land is decreasing due to the development and other purposes. And third important point is global climate change, posing a serious threat to uh, food production, crop production, even fruit production. Seasonal unusual variability of the temperature, rainfall, and other weather parameters, even climate-induced salinity, drought, they are the major causes of reduction of or failure of the cultivated crop. Agriculture and security status in Bangladesh. In brief, Bangladesh did tremendous success in attaining food security in last 50 years. We increased food production in every type of food production 3 to 4 fold after the uh, independence in 1971. That means last 5 decades, Bangladesh had a great journey, and we have now no famine and manga. But even though 25% of our population they are insecure in food supply, and demand of food is continually increasing due to population growth. As I mentioned before, every year 2 million new faces are joining to our populations, and it is estimated that by 2050 our population will be 230 to 250 million, in between 230 to 250 million, and that means 23 to 23rd to 25th crore. So it would be a really big challenge, and we need to increase food production by nearly 100%. Most vulnerable, Bangladesh is considered the most vulnerable country to global climate risk, according to the Global Climate Risk Index. And in this situation, what can we do? We need to introduce smart agricultural technologies that can uh, improve our uh, varieties so that they can adapt to the changing environment and increase the productivity. So today I shall discuss on the concept and science of genome editing, and it is CRISPR, especially among the genome editing. CRISPR, clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Technology is a craze, still a craze worldwide, and its fast evolution and application, that means methodological evolution, is taking place, and it is becoming a user-friendly tools for the
real life application. CRISPR is not only useful for plant genetic modification, it can be used for genetic modification of any organisms, and it is already been tested in the laboratory condition for all organisms. And today I shall also highlight some of our research in Bangladesh, how CRISPR can be utilized for improvement of crop or the generation of technology to control, devastating wheat blast disease or other problems. So first, let us know what is gene editing or genome editing. Uh, any techniques using site-directed mutagenesis to make a small change or small changes to DNA sequence at a known locations is called gene editing or genome editing. That means by using this technology or toolbox, you can edit the codes of DNA at your desired site. That means it is site-directed mutagenesis. That means changing the sequence of the DNA, you can delete or you can correct the ATGC sequence, particular gene or several genes together to get uh, uh, a new trait in the organism or to get rid from the bad gene or their expression. Uh, Ultimately, it is a mutagenesis process. That means you are not introducing something from outside. But remember, gene editing can also be done to integrate or introduce or insert a new gene. But as insertion of new gene is called GMO, that is, new gene means transgene. This is why, to avoid that debate, CRISPR is very smart. Only you do the mutagenesis, making change in the DNA sequence of an organism. The structure of DNA I talked before uh, was the starting point of the genetic manipulation. Precisely, the double helical structure of DNA was proposed by James Watson and Francis Crick in a short paper, which are usually being contributed by Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, and Francis Crick, James Watson. Maurice Wilkins, they got Nobel Prize in 1962 for their work in 1953. Rosalind Franklin, she didn't get the Nobel Prize before she, unfortunately, she died before the declaration of Nobel Prize due to ovarian cancer. But she is a highly regarded scientist in uh, DNA research. And I tried to share with you many other landmark discoveries on DNA research. And finally, as Frederick Sanger, he first discovered the Sanger sequencing method to know the exact sequence of the bases or base pairs in the DNA molecule. So DNA is a series of nucleotides. It is been discovered by some scientists like Biddle, Totham, and uh, other scientists. And DNA is coded. The code contains information that instructs cells on how to build proteins and how to function. DNA contains instructions for building life. So these are the step-by-step process. Scientists discovered the whole story of the black box of the secrets of life. The DNA sequence is coded, and all the codons, four base pairs present in the DNA were discovered. Even in case of RNA,
Instead of thymine, uracil is present. So codons are equivalent of words in a sentence. For example, if you consider DNA is a book, then codons are a sentence. So lots of codons. For example, in a gene, for example, 400 base pairs, 1400 base pairs, lots of codons are there. And each codon actually recruit one amino acid during the protein synthesis. So codons are placed together to spell out a sentence, which in this analogy would equate to protein. So for making a protein, several codons are necessary because we are saying codon is a word. So for a sentence, you need many words. So several codons are present. When a gene is expressed and mRNA is produced, and finally protein is synthesized. So now we are entering into the major genome editing technologies. Not only CRISPR, there are several genome editing technologies being discovered. But history is not so old. Only 20 years ago, zinc finger nuclease. Nuclease means enzyme involved in cutting or acting on the nucleic acid. So zinc finger nuclease was one of the genome editing, the first genome editing technique discovered by scientists. And the second one, transcription activator like effector nuclease, talents. And the latest one is CRISPR-Cas in 2012. And CRISPR-Cas actually the latest one, not only latest as technology, but it is much more user friendly. So CRISPR-Cas, the technology, cutting the it this is the sharpest molecular biology, scissor that can rewrite the biology, because this discovery was first published in Weekly Science, a programmable dual RNA guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. What does it mean? It means this is an adaptive immune system, CRISPR-Cas, in the eukaryotic, that is bacterial system. And bacteria use this CRISPR-Cas system to cut the nucleic acid, that is DNA RNA of the virus, infecting virus. As a result, they are immune. So this immune system evolved in bacteria over the years of pressure of bacterial infection. And Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna, they received the Nobel Prize in 2020 for this landmark discovery, and they got the Nobel Prize in chemistry. Very interesting, the example. Two female scientists got Nobel Prize together, 50-50 share. So what is CRISPR? Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. CRISPR stands for a mouthful, word. So palindromic, I'm sure palindromic, palindromic means when you reverse the sequence, it will read the same. So, for example, Papa. Or mom, M-O-M. If you reversely read, it is also uh, uh, palindromic. So, palindromic in the bacterial sequence, first observed by Ishino, a Japanese scientist, in 1987. This strange phenomena. But at that time, he couldn't understand why this type of clustered, sequence, which we can reverse reads the same, present in the bacterial genome. But it took a long time, several decades, to confirm that it is an adaptive immune system of bacteria and some archaea. So based on
that, fundamental understanding, Jennifer and Emmanuel, they tried to bring the technology from bacterial genome or cell to the test tube. And they tried jointly, in collaboration, and successfully, developed a tool to cut the DNA at a desired location using the complementary guide RNA. Guide RNA you can synthesize. So this is really amazing technique. Uh, what this technique can do primarily targets a specific section of DNA of your organism that you are studying, and makes a precise cut or break at the target size. So if double-stranded DNA is cut, DNA has inherent mechanism to, join it, and in that time, one or two nucleotide may be eliminated, and if it is your target gene or coding region, that gene cannot be expressed. As a result, if it is a negative regulator of growth or disease, then you can get the organism free from that problem. So it can do at least two things: makes a gene non-functional and replace one version of a gene with another. Even it can cut a part, and if you put the correct template, then it can correct the sequence. So CRISPR is, I told you, the most superior toolbox. Why? Uh, the original implementation of zinc finger nuclease in TALEN, site-directed nucleases for genome editing, has proven to be cumbersome. That means very difficult, because they require sophisticated protein digestion, synthesis, and validation. Handling, 3D structure of protein for digestion, synthesis, and validation is really complicated. In the specialist lab, they can do, but it is not widely been, used due to these problems. But on the other hand, CRISPR has several advantages. For example, it is cheap and relies on single guide RNA. That is a guide RNA. You can design several guide RNA. You can design several gene you can target to target, and it is very specific. Can be readily designed based on genome of choice and multiplexed fashion. Multiplexed fashion means at a time several genes can be edited. Just what you do in CRISPR-Cas complex, you put the add the guide RNA depending on the sequence of the gene. Uh, so system creates stable and heritable mutation. This is very important. When you edit the gene, the progeny, that is the plant, edited plant, they are modified. DNA is heritable. That means that mutation is stable. Yes. Any question? Transgene-free plants in few generation. Within few first generation, you can have the CRISPR gene and other thing, but within few generation, they become free from the transgene. So only the edit remains. Edited plant variety can be used for plant breeding. If the edited plant not directly being used in the field due to some performance problem, then you can use them for the plant breeding. New set of CRISPR-Cas system, lots of CRISPR associated enzyme Cas are now developing. First it was Cas9, Cas12, 13, and many Cas are developing, and CRISPR-Cas system based on this principle: prime editing, base editing, and very new things, at even epigenetic editing or transcription level editing are coming. So this method is very fast evolving, like your mobile phone, smartphone. Every day it is changing. So what is unique in CRISPR technique? Derived from a natural process found in bacteria or archaea to protect themselves from the pathogen. This is a unique feature.
The second is it targets genes for editing and regulating. And third one is comparable to Photoshop. Uh, you can edit without any, limitation of, the organism and others, and very precise. So what you need to do, this is the CRISPR enzyme, Cas9 enzyme, and here you put the guide RNA, and this is the gene you target. You see, it opens the double strand and cut here, and finally, uh, you know, make the change. I will show you later on more detail. So how uh, we can apply the CRISPR-Cas? What is the major principle? Here you can see you need a single guide RNA, that is sgRNA. This RNA you design, single-stranded RNA you design based on the sequence of the complementary sequence of your target gene. So it can be synthesized in the laboratory or you can buy it. And then Cas9 nuclease, Cas12 or others. This is the enzyme which can cut the nucleic acid or work on nucleic acid. So it is found in the bacteria, and still we extract from the bacteria. So you just combine these two and then develop the Cas9 complex. That means here guide RNA plus Cas9 enzyme, and then you grow with the cell, and as you put the address, this guide RNA is address, and you can say the Cas9 is postman. So postman will go to the right place of the target DNA, and then what it would do, cut the double-stranded DNA because Cas9 or Cas enzyme is a molecular scissor of DNA cutting. And then you see DNA, if by any means, if it cut, then before, repair and maintenance, several other nucleotides near the cutting point, they remove. And finally, you see what happened. The nucleotide in the cell synthesized, and they fill the gap, and ligase, pasted it. And finally, we find this type of modification. Here you see 3 nucleotide is changed. And if 3 nucleotide in the functional gene, then this gene cannot be expressed. That means it is edited and without adding any foreign gene. So gene editing is done. So you can ask any question if you have at this point. This is the simplest, presentation of the non-homologous end joining DNA repair pathway. In genome editing, there are several pathways, but it is called non-homologous end joining DNA repair pathway. Any question? Then this is very important, and it would be in your even maybe in your exam. Here is the summary of CRISPR-Cas method. What varieties of genome editing we can do by the CRISPR-Cas system. I told you here we need enzyme, nucleus, that is Cas9, and you design the guide RNA depending on the DNA complementary sequence of your target gene, and then it cut the double-stranded DNA at your desired location. Here also I am showing the same thing with other nucleus, CPF1 or Cas12 we can use. There are several, CRISPR-associated enzyme or protein being discovered. So once you cut the DNA by the molecular scissor and your guided RNA where you cut very precisely, then there are two pathways.
One is non-homologous end joining repair pathway. Second one is HDR, homology-directed recombination pathway. These are the summary of different kinds of various kinds of genome editing by CRISPR-Cas system. Here you can see what we can do. Here you can see you just cut an indel mutation. Only one nucleotide mutation occurs removed from here. And if it is on the functional gene, the smallest editing, you can get a robust result. And then another one is here you can see you cut in two locations. That means here and here. And you completely removed this bad gene or, bad genetic codes. And then this part and this part, unite and deletion of a gene, or you can see knockout of the gene happen. Other thing you can do, you cut in two locations. And because this gene somehow mutated, for example, BRCA1, BRCA2, if mutated, then it resolve the cancer. So what you can do, cut the two sides of the gene and correct sequence. You can put in the cell suspension, and then the correct sequence replace the bad sequence, then gene insertion and replacement taken place. In this case, all are non-transgenic, and this is why they are widely being used. But in other side, homology-directed recombination, here you can put double-stranded DNA, which you want to add. So gene correction, a particular gene correction can be done with synthetic new gene, or even a new gene insertion, which we do agrobacterium tumefaciens mediated transformation. We can do it. And not only that, even we can do chromosome level engineering by using CRISPR-Cas system. But this here I tried to make the simple story of various kinds of genome editing and manipulation of plants by CRISPR-Cas system. So it may be included in your exam, because this is the most important conceptual procedure of CRISPR-Cas genome editing in plants. CRISPR-Cas genome editing is now expanded too much. A single base, for example, if it is wrong cytosine or adenine, you can remove from the, or correct from the, or DNA sequence. This is really interesting progress. Another one is prime editing. The word prime means something more special. In that case, no need to do double strand break. Here, prime guide RNA. It is called uh, prime editing guide RNA. You design, and specific part of the DNA it bind, and then it expand the double-stranded DNA, unzip it, and then making the change very nicely. And it is smarter, and its efficiency or off-target risk is less. So this is also another interesting. And the key feature is no double-stranded break. Contain N Cas9, not only Cas9. And people synthesize, structurally change this type of, protein, and fused with reverse transcriptase and, prime editing guide RNA. This is the complex, and around 20 nucleotide sequence within the prime editing guide RNA, and other primers, it direct the, the editing. So what CRISPR can do. This is a bit old slide. When Jennifer and Emmanuel they discovered this method immediately in 2013. This method
was used in editing the plant very successfully. Three papers published in Nature Biotechnology in 2013. You can find them. So people understood that this method can be used in agricultural crops, animals, fishes. It can be used. The biggest target is gene therapy so that we can get free from cancer, diabetes, and genetic screen of the drug, basic research, synthetic biology, and viral gene disruption, vector control like mosquito. Lots of new thoughts, blossom over the years. So this is the simple, diagram, but now it is more complicated because more opportunities are being open due to this CRISPR-Cas genome editing system. The latest one is the de novo domestication of plants. That the tomato we are cultivating now nowadays, it is a delicious and nutritious, horticultural crop. Many of you didn't understand what is horticultural crop. I discussed in the lecture horticultural crop and agronomic crop. Horticultural crop intensively cared crop you can do in the garden or small field. Uh, every plant requires intensive care, but in case of agronomy, rice, maize, wheat, they are the agronomic crop, large scale, specially grade production. Horticultural crops are mostly vegetables, flowers, and fruits. So here, this horticultural crop, the tomato, amazing compared to the wild type. And it took to bring at this stage 10,000 years. Scientists sequenced this cultivated tomato and the wild relatives available in the nature. And then they found only these genes, less than 10 genes are different from wild and the cultivated one. And these genes, over the years of breeding and selection, we choose this one at our based on our desired trait, fruit quality, number of fruits, and other things. So, but in case of wild type, you see, they still remain as weed or wild relative. Uh, uh, but in case of this plant, we need huge care, nutrition. They are susceptible to environmental stress, and huge inputs are necessary to grow them, which requires huge money. But these wild relatives, they are very strong against the any climatic changes. So scientists edited all the changed gene in the wild type and found the domesticated one. What would be the benefit? The biggest benefit is you are getting the uh, all the traits you need in addition to its disease and stress tolerance and other fitness to the environment. So you can make climate smart crop variety by utilizing multiplex genome editing. Multiplex because several genes you need to change at a time. So it is called de novo domestication. De novo domestication in tomato, strawberry, cherry, or even rice have already been, tried and it was successful. For example, in case of rice, imagine rice, 10,000 years ago, rice was like this. And the number of grains and size of the grains, you see, unusually small. And you cannot feed even 10 million people on this earth by growing this wild type. But our cultivated one contains lots of grain and they are producing huge yield. And we 10 tons per hectare or like that. And here you can get only few kg maximum, and seeds are not highly nutritious and good quality. Another problem is after ripening, they drop shattering problem. So scientists found
after genome sequence of this one and the cultivated one, only few genes have been, different or modified or somehow selected, and we are now have this cultivated rice. But in rice cultivation, the biggest problem is you need to offer huge water, 3,000 liters of water for producing per kilogram of rice, and you need to apply fertilizer, pesticide, and many other care, because of this domesticated plant is susceptible to the environment. But on the other hand, this wild type is very strong. No need to care. Even you cannot wipe out as weed. So through the uh, multiplex CRISPR-Cas genome editing, scientists experimentally proved that it can be moved this way. So in future, smart, crop variety, especially climate smart crop variety, can be developed by using CRISPR-Cas, and the process is called de novo domestication. Okay, and over the years, CRISPR used in crop plants for disease resistance, removal of deleterious alleles from the genome, and yield improvement, improve the yield, which is the important target. Another is nutrient use efficiency. We need to apply lots of fertilizer to grow the plant, but if use efficiency in the plant can be increased, then it would be very nice. And we also use this one for biofortification. Biofortification means improvement of nutritional quality of the food by any genetic intervention. So, for example, golden rice contains vitamin A. So many, nutritional uh, uh, quantity and quality can be improved in the plant by using genome editing. One of the brightest example is gamma aminobutyric acid enriched tomato developed and commercialized in Japan. GABA tomato, gamma aminobutyric acid enriched tomato, now in the market, because this gamma aminobutyric acid is very good for our health, especially neurological. It protects us from neurological and coronary diseases. So it is the brightest example of biofortification by using uh, genome editing, gamma aminobutyric acid containing tomato. So there are several crops now in the commercial market that are edited. For example, soybean, drought-tolerant soybean, camelina, oil containing plant, editing of undisclosed gene, because this company didn't disclose, for increased oil content, and Citaria viridis, green beetle grass, deactivation of homologue of GM maize ID1 gene in S. viridis. So different company did this job, and this was very interesting story in Nature. Professor Young from the Pennsylvania State University, he first edited the browning mushroom genome for browning, white button mushroom, if you cut, become brown, like your apple, due to the, polyphenol oxidase enzyme. So he knocked out the gene coding for polyphenol oxidase and in the mushroom genome, and mushroom, after even cooking, bright white. So these are waxy corn, cotton, waxy corn, that is maize, developed by DuPont. So these are the some successful examples of CRISPR edited plant. These three examples you can remember. In Japan, Japanese people love sashimi and sushi. They use, this
Tiger pufferfish, uh, very, very delicate muscle, but muscle is very less. And another is red sea bream, they call this kingfish, and the muscle is very delicious and very precious. But muscle production in both cases is a key, a trait, and by editing the gene, they improve the muscle 40 to 60%, and now they are in the market. Actually, company and Kyoto University, Masato Kinoshita, Kyoto University, and Dr. Keitaro Kato Kindai University, they actually, with some industry, regional fish company, they developed these two genome edited product, and they are in the market. And I told you, Suntech seed company in Japan, they developed gamma enriched, GABA enriched, that is gamma amino butyric acid enriched tomato. So you can tomato in the salad item. This is salad tomato. Can directly people can take and get the GABA. China approves the safety of first gene-edited soybean. And recently, you know, recently India also approved two rice varieties. And most interesting is that in human health, you see FDA approved the gene therapy because only a single cell mutation cause the sickle cell disease, sickle cell anemia, that is red blood cell becomes like this. And people suffers from severe, blood problem. And then you need to infuse the blood, and any anemia cannot be treated. This anemia cannot be treated by medicine. But CRISPR-Cas system now uh, approved by the FDA and USA using this gene therapy very precisely, only edit this wrong, mutated uh, base pair, and already it is in practical use. If you um, browse in the net, you can find how sickle cell disease anemia is curing by the CRISPR-Cas technology. CRISPR-Cas genome editing also being used in human, especially in 2018, 25th November. He Jiankui he first declared in Hong Kong meeting that he edited human, how to say, germline, that is embryo. So he declared that two babies, Nana and Lulu, uh, they are free from the risk of HIV because their parents are HIV infected and came to him and asked, how can we get the baby without any risk of HIV? Then he did the in vitro fertilization and edited the embryo, two embryos, and two babies at a time, free from the uh, HIV risk because the genes responsible for HIV susceptibility already been edited by him. When he declared, immediately the whole world, said no, because this type of germline editing is really, ethically a big problem because otherwise people may desire designer baby. And CRISPR at that time was not so precise, so it may have off-target problem and create serious consequences. Then Chinese government, put him into the jail, and global consensus developed that germline editing cannot be done due to considering the inappropriate use of it. But anyway, CRISPR already been used in germline editing. Nana and Lulu are now growing. 2018 already 7 years old.
and they are still okay. Another special case of application of CRISPR-Cas genome editing saved the cancer patient Alisa. This little girl in Leicester in UK suffered from blood cancer, and no medication was supporting her. And at that time, uh, for the first time, scientists edited a single base in permission with her guardians, hospital, and government, and for the first time, proved that uh, base editing can cure a cancer patient. But still now, it is not being widely used. Because accuracy need to be nearly 100%. 100%, otherwise in vivo, in human, really problematic. But in future, we expect that genome editing can be used as the most powerful gene therapy for curing any genetic disorder. So do you have any question till then? So major talk on genome editing is over. I shall show you some of our result in the later part. So it is your time to ask some question. স্যার একটু ডি নোভো ডোমেস্টিকেশন মেথডটা একটু বলতে পারবেন আমার? হ্যাঁ, ডি নোভো ডোমেস্টিকেশন মিন্স ডোমেস্টিকেশন হয়েছে, কৃষির বয়স হচ্ছে 12,000 বছরের মতো। এই 10 থেকে 12,000 বছরে তোমার আমরা যে এই কাল্টিভেটেড রাইস পাচ্ছি, বেস্ট প্লান্টটাকে সিলেক্ট করতে করতে এবং বিভিন্ন রকমের ব্রিডিং এর মাধ্যমে আমরা এখন 1 হেক্টরের মধ্যে 10 টনের মতো রাইস পাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু খুবই ইন্টেন্সিভ কেয়ার এবং ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রো করছি, তারা পরিবেশের প্রতি খুবই সংবেদনশীল এবং আমাদের ইনপুট কস্ট খুবই হাই। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছে যে এটার জেনোম সিকোয়েন্স করেছে, যেটা কাল্টিভেটেড এখন ফিল্ডে আছে, তার যে ওয়াইল্ড রিলেটিভস তার জেনোম সিকোয়েন্স করে দেখেছে এই 10,000 বছরে মাত্র এই জিনগুলোর মানে জেনেটিক কোডগুলোর চেঞ্জ হয়ে এই পর্যায়ে এসেছে। এখন অ্যাম্বিশাস হয়েছে বিজ্ঞানীরা, এগুলো যদি আমরা ওয়াইল্ড এই রাইসের ডিএনএ তে চেঞ্জ করি তাহলে কি আমরা এটা পেতে পারি কিনা, এবং তারা ল্যাবরেটরিতে গ্রিন হাউসে এটা প্রুফ করেছে। তার মানে হচ্ছে ওয়াইল্ড রিলেটিভস গুলো প্রত্যেকটা কাল্টিভেটেড ক্রপের নেচারে এক্সিস্ট করছে এবং তারা অনেকটা উইড আনডিজায়ারেবল প্লান্ট হিসাবে, কিন্তু দে আর দ্য ট্রেজার বক্স ফর ফিউচার এগ্রিকালচার, বিকজ এদের মধ্যে প্রচুর রেজিস্ট্যান্ট জিন আছে। তাদেরকে যেহেতু কেয়ার করি না, তারা নিজেদের কেয়ার নিজেরা করে, ফলে পরিবেশের যত বায়োটিক স্ট্রেস আছে, বায়োটিক মানে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফানজাই, এরা যে ডিজিজ করে, আর অ্যাবায়োটিকের ক্ষেত্রে নেমাটোড এবং ইনসেক্ট, এই প্রবলেমগুলো সে নিজে নিজেই ট্যাকেল করে এবং সেই জন্য তার খুবই রেজিস্ট্যান্ট। সিমিলারলি তোমার অ্যাবায়োটিক স্ট্রেস, হাই টেম্পারেচার, কোল্ড স্ট্রেস, ড্রাউট, স্যালাইনিটি, এইগুলো সে ট্যাকেল করতে পারে। এখন যদি আমরা শুধুমাত্র এই জিনগুলোকে চেঞ্জ করি তাহলে আমরা ইল্ড ট্রেড গুলো আমরা পেয়ে যাব, এবং ইন এডিশন আমরা বোনাস হিসাবে পাবো তার এই যে ফিটনেস টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। কাজে এটাকে সেই জন্য বলছে ডোমেস্টিকেশন তো হয় একটা বড় প্রসেস, যেটা 1,000 ইয়ার্স ইভেন মিলিয়ন ইয়ার্স এ হয়, কিন্তু আমরা এটাকে করে ফেলতেছি মনে করো উইদিন ফিউ ইয়ার্স। সেই জন্য এটাকে বলছে ডি নোভো ডোমেস্টিকেশন। ক্লিয়ার? জি স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন? আমরা এটা মেনলি কি কারণে করি স্যার, ডোমেস্টিকেশনটা? ডি নোভো ডোমেস্টিকেশন এখনো কমার্শিয়ালি হয়নি। ক্রিসপার আবিষ্কারের পরে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছে এই যে আমাদের যে কাল্টিভেটেড ক্রপ গুলো, এই সবগুলো হচ্ছে পরিবেশে খুব দুর্বল এবং তাদেরকে নারিশ করতে অনেক তোমার ব্যাগ পেতে হয়। যেমন তুমি মনে করো হিউম্যান বেবি জন্মের 1 বছর পরে সে দাঁড়ায় এবং হাঁটা শুরু করে, কিন্তু তুমি দেখো অন্য ম্যামালস যাদেরকে তারা ডোমেস্টিকেটেড না, ওয়াইল্ড,
তাদের বাচ্চারা কিন্তু এত ইন্টেন্সিভ কেয়ার না নেওয়ার কারণে উইদিন ফিউ মিনিটস তারা কিন্তু দৌড়াতে পারে এবং অনেক স্ট্রং থাকে। এই ফিটনেসটা প্রকৃতিতে তাদের আছে। আমরা এই ফিটনেসটাকে কাজে লাগিয়ে কৃষিতে স্মার্ট ক্রপ ভ্যারাইটি, ক্লাইমেট স্মার্ট ক্রপ ভ্যারাইটি ডেভেলপ করার জন্য আমরা এই ডিনোভো ডোমেস্টিকেশন করব। জি ক্লিয়ার? স্যার, অবশ্যই। জি স্যার। এতে আমরা এই যে আমরা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করি, পেস্টিসাইড ইউজ করে পরিবেশ দূষণ করি, এবং যে পরিমাণ পানি দেই, এগুলো অনেকগুলোই লাগবে না। ফলে তোমার এগ্রিকালচার খুব প্রফিটেবল হবে এবং টেকসই হবে, স্মার্ট হবে। অন্য কারো প্রশ্ন? প্রশ্ন করো। নেই? তাহলে আমরা ক্রিসপারের কি করছি বাংলাদেশের? ক্রিসপার কাস সিস্টেম এই নিয়ে প্রথম আলোচনা পাবলিকলি কোনো মিটিং এর মধ্যে আমি শুরু করেছিলাম 2016-এ। 2012-এ এটা কনসেপ্টটা প্রুভ হয়। 2013-এ প্ল্যান্টে বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে, কিন্তু 2016-এ যখন গমের ব্লাস্ট রোগ বাংলাদেশে আসলো, তখন এটা সমাধান করার আমাদের তেমন কোনো পদ্ধতি ছিল না। তখন আমি বিশ্বের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে নিয়ে চিন্তা করলাম যে ক্রিসপার কাজ জেনোম এডিটিং টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা ব্লাস্ট রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি তৈরি করতে পারি। ব্লাস্টটা কি? ব্লাস্ট দেখো, এটা একটা ডেঞ্জারাস ডিজিজ। এই ডিজিজটা পৃথিবীতে 1985-এ ব্রাজিলে হয়েছিল। এরপরে এটা আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, ওই দেশগুলোতে এটা লিমিটেড ছিল। বাট ইন 2016, an epidemic outbreak of wheat blast devastated 15,000 hectares of wheat crop overnight, and yield loss was 100%. Here you can see all grains become white. It is called white head symptom, that is bleached, and the plant still remain green, and no grain inside the head, that is spike. Government became and also scientists became puzzled, and then decided to burn. So fire service people were deployed to burn the crop. And it was a horrible situation because wheat is our second most important food crop after rice. And here in the map, you can see 8 districts bordering India and also South Bengal. They were infected. As I am a student of biotechnology and molecular biology, I thought it would be best to confirm who is the enemy, from where it came, because in our plant pathology textbook, university curricula, it was not included. So I started the journey, and very interestingly, I had no funding. So using Facebook, Twitter, LinkedIn, I shared this horrible situation with global scientific community, and they extended their hands, and we worked together by opening a Open Wheat Blast website, that is to engage global scientific community and to tackle a plant health emergency in Bangladesh. And it was supported by Weekly Nature as well as weekly science. They encourage scientists to join with us. And finally, within 6 weeks, we pinpointed that the disease, we utilize field pathogenomics, collected samples across the infected districts, and extracted the RNA and sequenced the RNA. It is called field pathogenomics. Genomic technology we applied in the field for the first time in an epidemic. And then when we did the phylogenomic analysis, here you can see all the samples, RNA of wheat blast, they completely matched with the Brazilian, wheat blast. That means it is originated from the Brazil. How did it come from the Brazil? Brazil is very far. This fungus is airborne, but it can move, 8 kilometers maximum. But Brazil is too far. This is why
it came the only way to come through the seed because it is a seed-borne disease. If seed infected, if you grow the plant by the infected seed, then fungus, uh, infect the plant. So we found in the information that just 2 years, 1.5 years before the outbreak of the disease, Bangladesh imported 2 lakh tons of uh, wheat from the Brazil, and it was a news in uh, the প্রথম আলু ব্রাজিলের গম পচা. That means those infected seeds brought the fungus to Bangladesh, and Bangladeshi environment, fungus found a heaven. This is why it sporulate unusually and becomes an epidemic, Mahamari. And within 6 weeks period of time, we published the paper. Here you can see 31 researchers from 4 continents, led by me and Professor Sufyan Kamoun. We first reported the emergence of wheat blast in Bangladesh was caused by a South American lineage of Magna Porteurism. And within 6 months, we published a full-length research article in a flagship BMC biology journal. It is the highest cited, now more than 500 times cited research discovery in the history of wheat blast. And what was the meaning of this discovery? After this discovery, we realized that identified the pathogen. Diagnosis fully, accurately done by the biotechnology. And then, for example, COVID-19, people by genome sequencing, they confirm that it originates from the Wuhan of China. And it is very helpful. It was very helpful because South American scientists and farmers, they were fighting for 33 years. So we invited them and we learned their knowledge, and then we took the policy decision. As a result, and no future that is later epidemic happened. This was the value of the basic research. And this is very interesting, very pleasing. In the newspaper, always horrible news and chaotic news, devastating news are the news. Good news, especially some discovery, never, occupy this heart of our number one newspaper, Protomalu. But you see, very nice title, Gomer Shotru Shonakto, Blast Protirodi Notun Gomer Jat Udbhavoner Sujuk. It was, just like a bomb blast in the scientific community, and even the policymaker, the then agriculture minister, she called me, and actually we had a very nice meeting, and later we started the job. Here you can see Motia Chaudhary. I visited her lab with my team, and it was a nice discussion. She was emotionally charged and offered us a Bangladesh heritage poster behind her chair, hanging on the wall. And it was one of the, she congratulated us, and next day প্রথম আলো published a newspaper, গমের শত্রু শনাক্তকারী বিজ্ঞানীদের পাশে সরকার. It was, in my scientific career, it was really sensational and helped us to move on with blast research. Next year in India, they also, especially in West Bengal, Nadia, Murshidabad, they also found a similar case. And they burned the crop, and they thought that it moved from Bangladesh, and India declared wheat holiday, no cultivation of wheat in West Bengal. But it is not a science-based solution. But a year later, it was reported in 2018 in Zambia, an African country. That is, enemy is on the run. And Africa, suffers from food security, and this disease was a super threat. Considering this thing, I realized that the biggest problem is there is no diagnostic protocol in the quarantine office. So when grain, wheat from one country to another country through the export and import moving, pathogen is also moving. How can we stop it?
to stop it, we need, in COVID-19, PCR technique, was used. But I thought in case of agriculture, we need smarter technology. And this was my first target to utilize the CRISPR technique for diagnosis of the wheat blast. And what we did, we first, analyzed the genome sequences of hundreds of blast fungus and found only two nucleic acid fragments unique in the fungus, not in any other eukaryote. So as CRISPR can target specific nucleic acid and gene, so we designed a method to target the nucleic acid fragment present in the Magna porteurii triticum. And we had lots of collaborators. And finally, this strip-like, pregnancy strip-like method we developed. And it was published in international journal. My student Sanjoy, PhD student, he developed this type of device. If the plus means two band, and if there is no pathogen, only single band. So anyone within 30 minutes can do that job. So প্রথম আলো against published গমের ছত্রাক চিহ্নিত হবে 30 মিনিটে so this is really in the world the most powerful innovation. And Bill and Melinda Gates Foundation offered us $7.5 million to deploy this technology in Asia and Africa. So CRISPR is unusually powerful, not only genetic manipulation of the plant, but also improvement of the diagnosis of the disease very precisely. Here you can see my student Shamfin Kasfi. She made this method very precise and simple. And my postdoc Mainul, he is trying to use same platform for other crop disease. Shamfin Kasfi is now in Georgia with full funding. So after that, we try to utilize CRISPR-Cas technology for development of blast-resistant variety to edit the wheat genome. And this guy, Sufyan Kamoun, he first utilized the CRISPR-Cas technology in editing the plant. They published paper in Nature Biotechnology in 2013. And he is one of the celebrity scientists in the biologist in the world. And Nick Talbot, another scientist from UK, he is #1 scientist in blast research. And so they are both Royal Society Fellow. Royal Society Fellow is like, Newton, Lavoisier, the great people in the science. So they came to Bangladesh in responding to my invitation and moved to Meherpur, the hotspot of the wheat blast disease. And we started this journey to edit the genome of wheat. And we designed the construct and edited first the barley. It worked well, but in case of wheat, we found 7,000 lines and selected some of them. But here you can see even slight disease occurred. That means our editing was not so precise. Why? Because wheat is hexaploid. Its genome size is 40 times larger than the genome of rice. And each copy of gene, each gene has 6 copies. So if you edit, if equally 6 copies are not done, then you cannot find the phenomena. And there are other complicated issues, gene protein interactions. So what we did, the concept proven, but the product was not deployable in the field. But we are now trying to improve the protocol. Over the last 10 years, more than 10 years, 12 years or 12 years or 13 years, CRISPR was found effective in gene knockout, sickle cell disease therapy, knockout mice, CRISPR modified crop already been in the field, disease screening, base editing, even prime editing, and multiplex editing, chromosome engineering, as well as
Epigenetic editing, all are being developed, the method and protocols. And I am editing a book, CRISPR-Cas methods. You can, if you wish, I can share that book, published by the Springer. Because that book is very expensive. I can give you the soft copy. And next 10 years, what can be happen? CRISPR-based treatment in lateral stages of clinical trials. So cancer and other diseases can be cured by CRISPR-based, gene therapy. FDA already approved the sickle cell disease therapy and approved of other therapies, genetic diseases, neurodegenerative or diabetes can be controlled. CRISPR hugely being used in future crop improvement, for example, high nutritional quality, which is called biofortification in biotechnological term, even in human animal crops, disease resistance or stress tolerance, de novo domesticated plant would come and much more. In basic research, CRISPR is now very powerful tool. So if you are asked what were the impacts of CRISPR-Cas revolutionary technology in last 13 years and what would happen in next 13 years, if you are asked, then you can summarize this way. So genome editing technology has some advantages because in case of mutagenesis, without adding new gene, no need to go through the rigorous, biosafety procedure. As a result, you can go directly to the field. For example, in Japan, which is very strict country for GMO, but they release the CRISPR-edited product, fish and plant. CRISPR is a revolutionary genome editing technology which dramatically changed current biotechnology. Even it is called rewriting the biology. And transgene-free CRISPR-edited crops are outside of GM regulation in Japan, USA, Canada, India, Philippines, Bangladesh, and many countries. That means if you develop a CRISPR-edited, super-engineered plant, you can go directly to the farmer's field. But in transgenic technology or recombinant DNA technology, there are lots of bureaucratic procedure for safety assessment. CRISPR is the most powerful technology in ongoing and future industrial revolution and evergreen revolution for food security. I foresee CRISPR will routinely being used in the biological laboratory like PCR is now being used. So this is all about my talk. I have written a book on genome editing in Bangla and published by Matribhasha Prakash, available in Rakumari. And I am editing a series book, CRISPR-Cas methods, not only in plant. All over the world, the development in the methods, scientists are contributing. And this book is published by the Springer Nature. And this is a part of my laboratory. Her students are working. She's, Shamfin Kashfi now in Georgia, and this guy from India now in China, Julfikar and other students, they are working. Thank you so much for listening. Now your turn to ask some question. Please ask some question. স্যার, হুইট ব্লাস্টে যে রোগটার কথা বললেন, ওটা তো আমরা আগে থেকে ওইটা ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, ওই এরিয়া সাউথ আমেরিকার মধ্যে লিমিটেড ছিল। তো সেটা জানার পরেও কেন বাংলাদেশে এত পরিমাণ গম ব্রাজিল থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে? হ্যাঁ, এটা ভালো প্রশ্ন। অ্যাকচুয়ালি ব্রাজিল থেকে তোমার জাম্বিয়াও ইম্পোর্ট করেছিল এবং জাম্বিয়াও একই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এটা কেন করেছে এটার উত্তর আমি দিতে পারবো না। তখন যারা খাদ্যমন্ত্রী ছিল বা সরকার ছিল তারা এই মিস্টেকটা করেছে। কিন্তু মিস্টেক আরো হয়েছে কি, যখন এইগুলোকে গ্রেইন আনার আগে কোয়ারেন্টাইনে চেক করেছে, তারা তো আসলে সাইন্টিফিক্যালি অত বুঝতে পারেনি, যেহেতু মেথড ছিল না। ফলে ওখানে কোনো
তোমার রোগের জীবাণু ধরতে পারেনি। আরেকটা কারণ হতে পারে, এটা আমি জানি না এক্স্যাক্টলি, হয়তো চিপ হতে পারে ব্রাজিলিয়ান হুইট, কারণ যেহেতু ব্রাজিল ব্লাস্ট এফেক্টেড, অন্যরা হয়তো তার কাছ থেকে হুইট নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক রেস্ট্রিকশন আছে। এবং এটা বাংলাদেশে আসার পরে বড় যে থ্রেটটা হয়েছে গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটির ক্ষেত্রে, কারণ ইন্ডিয়া আমাদের পাশের দেশ, তাদের হুইট প্রোডাকশন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড হাইয়েস্ট, চায়না হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান, এবং দুটো দেশ মিলে তোমার 35% মতো সারা পৃথিবীর যত গম উৎপাদন হয় তা উৎপাদন করে। যদি কোনো কারণে এই রোগটা এই দুইটা দেশে যায়, তাহলে কিন্তু গ্লোবালি একটা ক্যাটাস্ট্রফিক ফুড সিকিউরিটি প্রবলেম হবে। ঠিক আছে, আমার দিক থেকে এইটুকের বেশি ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল, কারণ ওই সময় অনেক বড় সমস্যা হয়েছিল যখন আমি এটা তোমার পিন পয়েন্ট করলাম নিউক্লিক অ্যাসিড বেসড টেকনিকের মাধ্যমে। তখন অনেকটা গুম হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল, আমাকে সিমিট থেকে বলেছিল যে তুমি গুম হয়ে যেতে পারো, তাড়াতাড়ি এই রিসার্চ বন্ধ করো। কিন্তু ফরচুনেটলি গুম হয়ে যায় নাই, কারণ তখন হয়তো ভাবতো যে সে একটা এনিমি, সে তো আর দিয়ে এই সমস্ত করে সরকারকে হেয় করেছে। আমি তোমার সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা গমের ওই সময়ের আমদানিকৃত গমের নমুনা এনেছিল, তাও অ্যানালাইসিস করি নাই। কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাই তখনকার মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, সে খুব নলেজেবল লেডি ছিল, মারা গেছে। উনি আমার 1 ঘন্টা 4 মিনিট বক্তব্য শুনেছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির উনি বোটানি বা জুলজির গ্রাজুয়েট, এবং উনি আন্ডারস্টুড করতে পেরেছেন ওই সময়ে, যার কারণে গুম আর হওয়া হয়নি। রাদার তোমার হুইট ব্লাস্টের রিসার্চে এখন আমাদের টিম হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান। আর কোনো প্রশ্ন? থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। এই প্রশ্নটা অনেক জায়গায় যখন আমি টক দিয়েছি এই প্রশ্নটা এসেছে। ওকে আর কোনো স্যার। আর কোনো প্রশ্ন, কমপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন? আর দু একটা প্রশ্ন করো। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। ইয়েস। স্যার ওই যে সাইট ডিরেক্টেড মিউটাজেনেসিসটা একটু বলতে পারবেন আবার? সাইট ডিরেক্টেড মিউটাজেনেসিস, খুব ভালো প্রশ্ন। আমরা মনে করো যে এডিটিং করব, এখানে তো ক্রিসপারের ক্ষেত্রে আমরা মিউটাজেনেসিস করি। সাইট ডিরেক্টেড মিনস তুমি একটা জিন, যেমন ব্লাস্ট সাসেপ্টিবল জিন, এই ব্লাস্ট সাসেপ্টিবল জিনটা যেহেতু 17 GB সাইজ, 17 GB সাইজ মানে আমাদের হিউম্যানের জেনোমের চেয়ে 6 গুণ বড় হচ্ছে হুইটের জেনোম। তো এই সাইজের ভিতরে তুমি একটা স্পেসিফিক জিনকে এডিট করতে যাচ্ছ। এখন এটা যদি কোন সাইটে এটা লোকেট করছে, কোন ক্রোমোজোমের কোন লোকাসে, এইটা তাকে তুমি এই গাইড আরএনএ দিয়ে, এই ক্রিসপারের যে কাস এনজাইম তার সাথে গাইড আরএনএ যে কমপ্লেক্স করেছি, এই কমপ্লেক্সটা তোমার ওই সাইটে যেন যায়, সেই জন্য এটাকে এই যে সাইট ডিরেক্টেড মানে তুমি এই যে এখানে হচ্ছে এই গাইড আরএনএটা হচ্ছে সাইট। যেমন মনে করো তুমি পোস্টম্যানকে যখন চিঠি পাঠাও, ঠিকানা লিখে দাও কোন জায়গায় গিয়া চিঠিটা ড্রপ করবে, মনে করো কাস 9 হচ্ছে পোস্টম্যান, কাজেই এই ঠিকানাটা দিয়ে দিলে সে রাইট জায়গায় ওখানে গিয়ে ডিএনএ কে কাটবে। আদারওয়াইজ রং জায়গায় কাটলে তোমার মনে করো ইউজফুল জিনকে ডেস্ট্রয় করে ফেলতে পারে। এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? নিউক্লিয়াস মানে হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড কাটার যে সিজার, যেটা হচ্ছে কাস 9। জি স্যার, বুঝছি স্যার। অন্য কারো? নিউক্লিয়াস স্যার মানে হচ্ছে এনজাইম যেটা দিয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড এর উপর যেটা কাজ করে। হ্যাঁ স্যার গাইড আরএনএর সাথে নিউক্লিয়াসের যে বাইন্ডিংটা হয়ে যে কমপ্লেক্সটা হয়, এটা কিভাবে বাইন্ডটা করে? হ্যাঁ, এইটার তোমার প্রোটোকল আছে, আমি তো তোমাকে খুব সিম্পলেস্ট ফর্মে করেছি। এটা নেচারে যেভাবে তোমার থাকে, এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ক্রিসপার এবং গাইড আরএনএ, অর্থাৎ এই ক্রিসপার এবং কাস এনজাইম, আমরা এখানে ক্রিসপারের পরিবর্তে গাইড আরএনএ দিচ্ছি, বুঝছো, যেটা নেচারে ইভলভ হয়েছে। ফলে এটা বাইন্ড করার প্রোটোকল আছে, এটা ল্যাবরেটরিতে খুব সিম্পলি করা যায়। তারা ন্যাচারালি যেহেতু ইভলভ হওয়া, কাজেই
তুমি যে ডিএনএ এই আরএনএ সিকোয়েন্সটা দিবা, এই সিকোয়েন্সের সাথে সে এই কমপ্লেক্স তৈরি করবে এবং এটার প্রোটোকল আছে। আর আর কোন কোশ্চেন? আর তুমি যে প্রশ্নটা করেছো গাইড আরএনএ কিভাবে ক্রিসপারের সাথে কমপ্লেক্স করে, তুমি গুগলে ব্রাউজ করবা, লটস অফ তোমার এই জেনিফারের আমি অ্যাডভাইস করব, জেনিফারের টক ইউটিউবে আছে, ইমানুয়েলের টক আছে, তোমরা জেনোম এডিটিং নিয়ে এই দুইজনের টক শুনবা, ইভেন তাদের নোবেল লেকচার আছে, এগুলো শুনবা, আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। ইভেন এই ক্রিসপারের আর এই কাস9 এনজাইম, এটা তো খুব কমপ্লেক্স একটা 3D স্ট্রাকচার আছে, এবং কিভাবে এটা ডিএনএ কে কাটে, এই মলিকুলার সিজারটা, এটা তো আমাদের এই সিজারের মতো না, কাজে কিভাবে হিট করে ওই স্পেসিফিক জায়গাতে ডিএনএটাকে কেটে ফেলে, এগুলো দেখতে পাওয়া, তারা অনেক সিমুলেশনের মাধ্যমে তৈরি করেছে। আর প্রশ্ন? স্যার আমাদের স্যার মিড এ সিলেবাস স্যার লাস্ট ক্লাস ওই যে প্রোটোক্লাস ফিউশন পর্যন্ত না স্যার? ইয়েস, এবং আমি এটা শেয়ার করেছি, ওইটা থেকে কোশ্চেন থাকবে, এবং আমি ওই লাস্ট ক্লাসের মধ্যে তোমরা যদি ফলো করে থাকো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে আসলে কোশ্চেনের ধরন কিরকম হবে, এবং কোশ্চেনের মধ্যে তোমার এই কত মার্ক কোথায় থাকবে সবই আমি বলে দিয়েছি, কাজে এটা আর আজকে আমি ডিসকাস করছি না। তোমার লাস্ট ক্লাস প্রোটোপ্লাস্ট অ্যান্ড প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন পর্যন্ত তোমরা পড়বা, মিড টার্ম ওইটা পর্যন্ত হবে। এবং আমি আমেরিকা থেকে 20 তারিখ ব্যাক করব অগাস্টের, কাজেই তোমরা ইয়ে করতে পারবা, এই যে 23 তারিখের বুধ না কত তারিখে একটা ক্লাস আছে, ওই ক্লাস, ক্লাস তো তোমাদের কত তারিখ, এই অগাস্টের পরীক্ষা হচ্ছে 26 তারিখ, তাই না? জি স্যার, জুলাই মাসের 26 তারিখ মিড টার্ম। মিড টার্মটা হচ্ছে জুলাইয়ের 26 তারিখ, আমি এখানে এসেই নিতে পারবো, তখন আমি বাংলাদেশে থাকবো। এরপরে 27 তারিখ রাতে আমার ফ্লাইট। এরপরের ক্লাস আমরা নিজেরা আলাপ করে ওই 26 তারিখে আলাপ করব, করে আমরা হয়তো ভার্চুয়ালি এইভাবে 2-3টা ক্লাস নিতে হবে, ঠিক আছে? 16 তারিখ বোধ অগাস্টের একটা, আরেকটা হচ্ছে বোধ 24-24-এরটা এসে আমি নিতে পারবো। 16 তারিখ তো বলছো যে ক্লাস হবে না, কোনো একটা ছুটি আছে? জি স্যার, 16 ছুটি স্যার। ওকে, কিন্তু তোমরা আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে পারবা, যেহেতু ফেসবুক গ্রুপে আমরা অ্যাক্টিভ আছি। আর যারা পেপার সিলেক্ট করেছো, আমি দেখি আজকে বিকালে দেখবো, তোমাদের কুইজের খাতা আমার দেখা হয়ে গেছে, নাম্বারগুলো যোগ করা হয় নাই, দেখি এটা বিকালের ভিতরে আপলোড করে দিতে পারি। ঠিক আছে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রশ্ন আছে? লাস্ট মোমেন্ট। স্যার ওই যে স্যার আমাদের অ্যাটলের ডিসকভারিটা বুঝিনি স্যার। কোনটা? সঞ্জয় অ্যাটল। সঞ্জয়, হ্যাঁ সঞ্জয় এটাল, মানে আমরা এখানে ভালো কথা বলেছো, এটা আমরা এই যে তোমার কিভাবে ব্লাস্ট ডিজিজকে ডায়াগনোসিস করা যায় এইটার প্রোটোকল ডেভেলপ করেছি। এই প্যাথোজেনটা হচ্ছে ম্যাগনাপোর্তে অরাইজি ট্রিটিকাম। এই ম্যাগনাপোর্তে অরাইজি ট্রিটিকামের মধ্যে আমরা তোমার এই সিকোয়েন্স অ্যানালাইসিস করে 400-র মতো তোমার আইসোলেটেড ব্লাস্ট ফাঙ্গাসের সিকোয়েন্স অ্যানালাইসিস করে জিন বাই জিন আমরা পেয়েছি যে গমের যে ব্লাস্ট রোগ করে তার 2টো জিন আছে যেগুলো অন্য কোনো এই ফাঙ্গাসের মধ্যে নেই। তো এই জিনকে ওই যে ও যেটা বলছে সাইড ডিরেক্টেড নিউক্লিয়াস দিয়ে এই জিনকে আমরা কেটে তোমার এই প্রোটোকল ডেভেলপ করেছি। ফলে তোমার এটা হচ্ছে প্রথম পিসিআর করেছি, তারপরে ফাইনালি এই ক্রিসপার বেসড সিস্টেম দিয়ে তোমার প্রোটোকলটা ডেভেলপ করেছি, এবং এটা প্যাটেন্টেড প্রোটোকল। সেটার প্রিন্সিপাল হচ্ছে ওই যে গাইড আরএনএ এমন ভাবে ডিজাইন করেছি ওই জিনটাকে টার্গেট করবে, করে তাকে কেটে ফেলবে। এই কেটে ফেললে আমরা এখানে ব্যান্ড আকারে জেনারেল মানুষ যেমন স্মার্টফোন, তুমি অনেক সায়েন্স আছে, সায়েন্স কিভাবে হয় এটা বুঝছো না, কিন্তু ইউজ করতে পারো।
এটা যে কোনো একজন ল্যাম্যান 30 মিনিটে তোমার ইউজ করে এটা করতে পারবে। এখানে প্রোটোকলটা কিভাবে হয়েছে আমরা বলছি। স্যাম্পল থেকে ক্রাশ করে বাফারের মধ্যে তুমি এই ডিএনএ নিয়ে আসবা। এই ডিএনএটা আসার পরে এই ডিএনএটাকে তুমি একটা ফিল্টার পেপারের মাধ্যমে নিয়ে যাবা, নিয়ে এখানে একটা সলিউশন আছে যেটাতে তোমার আরপিএ আছে এবং অন্যান্য মিক্সচার আছে, যে বাফার আছে, ওইটা আমরা প্যাকেজের মধ্যে দিয়ে দিই। তো এখানে যেটা হবে তোমার 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস রুম টেম্পারেচারে পিসিআর হয়ে যাবে, এমপ্লিফাইড হয়ে যাবে। এবং এটাকে এমপ্লিফাইড ডিএনএটাকে যখন তুলে এখানে আমরা আরো জিনিস যোগ করব, যেমন ফার্ম মানে যেটা ভিজুয়ালাইজ করবে, ফ্লোরসেন্স ডাই, বায়োটিন আর ক্রিসপারের কমপ্লেক্স যোগ করব, করে এটাকে তুমি জাস্ট ড্রপ দিয়ে এখান থেকে তুলে নিয়ে যখন এখানে ড্রপ দিবা, এটা একটা পিসিআর স্ট্রিপ কিনতে পাওয়া যায়। এই স্ট্রিপের মধ্যে তখন ব্যান্ড আকারে লোকজন দেখতে পাবে যে এইটা হচ্ছে পজিটিভ। হ্যাঁ, এটার সায়েন্সটা যদি জানতে চাও অনেকগুলো পাবলিকেশন আছে, কিন্তু যেহেতু প্লান্ট জেনেটিক মডিফিকেশনের সাথে অতটা রিলেভেন্ট না, ফলে ডিটেইল সায়েন্সটা আমি এখানে ব্যাখ্যা করি না। ইভেন পেপারগুলোতে আছে, এই প্লান্ট বায়োটেকনোলজি জার্নাল, ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নাল, হ্যাঁ, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নাল, এটাতে ফুল লেংথ পেপার পাবলিশ হয়েছে। ট্রেন্ডস ইন বায়োটেকনোলজিতে পাবলিশ হয়েছে, যেটা এই কাশফি করেছে। তো ফলে এগুলো দেখতে পারো। আর যদি এরপরও কিউরিসিটি থাকে এই আমার সাথে পরে আলাপ করতে পারবা। ঠিক আছে? জি স্যার। আর আর কোনো প্রশ্ন? থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমরা এখানে শেষ করি। সবাইকে স্যার, অসংখ্য হ্যালো ইয়েস, স্যার। ইয়েস। স্যার, আমাদের স্পটলাইট আর্টিকেল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো স্পেসিফিক রেফারেন্সিং স্টাইল ফলো করতে হবে সবার সেম? ইয়েস, রেফারেন্সিং স্ট্রেইন তোমার আর্টিকেল অলরেডি শেয়ার করা হয়েছে, করো নাই? ও জি জি স্যার, আমি ওই ওই স্টাইলেই করব সবাই? এক্স্যাক্টলি ওই স্টাইলটা ফলো করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে, গুড। ঠিক আর আছে। স্যার ওই যে আপনি বলছিলেন স্যার যে আমরা যে পেপারটা সিলেক্ট করব, ওই পেপারে স্যার যে জার্নাল থেকে আমরা সিলেক্ট করছি, স্যার আপনি আগেবার বলছিলেন যে ওই জার্নালে যে স্টাইলটা ফলো করা হয়েছে ওইটা আমরা ফলো করবো আর কি, মানে এটা না বলছিলেন। না না না, যেটা স্যাম্পল দেওয়া হয়েছে এটা আচ্ছা ফলো আচ্ছা করবা। যে কোনো জার্নাল থেকে তুমি পিক আপ করতে পারো পেপার। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, ওই জার্নালের যে পেপার নিয়েছো ওইটা হচ্ছে ফুল লেংথ পেপার। আর তুমি জি ওই স্যার। পেপারটাকে হাইলাইটস করে একটা স্পটলাইট আর্টিকেল তৈরি করবা, মানে ওইটার কি ডিসকাভারি, কি নোবেলটি, তারপরে এটা সায়েন্সকে কি নতুন কি সায়েন্স, যেমন ক্রিসপার ওপেন করেছিল একটা নতুন সায়েন্স, তারপরে হচ্ছে এটার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কি, ফিউচার রিসার্চ কি হবে, পেপারটার উইকনেস কি আছে। ঠিক আছে, এবং 10-12টা রেফারেন্স, সায়েন্সটা কিভাবে এই জায়গায় এসেছে, এই রেফারেন্স গুলো থাকবে। স্যার আমরা কি 15টা পর্যন্ত রেফারেন্স দিতে পারবা। স্যার আমরা তো একটা ফিগার ড্র করবো না, সেলফ আর ড্র? একটা ইলাস্ট্রেশন থাকবে, তুমি কি বুঝেছো। দেখবা যে ওই যেটা স্যাম্পল দিয়েছো ওইটার মধ্যে আছে। কাজেই কি বুঝেছো পুরা সায়েন্সটাকে তোমার বায়ু রেন্ডার দিয়ে ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে স্টোরিটা তুমি ফুটিয়ে তুলবা, যে থার্ড পার্টি একজন এটা যখন পড়বে এই স্টোরিটা বুঝতে পারবে যে স্টোরিটা তুমি লিখছো। এটা সাইন্টিফিক, তোমার ওই যে নেচারেও এরকম হয়। এই কোনো একটা বড় ডিসকাভারিতে তোমার এই নিউজ এন্ড ভিউজ অথবা কমেন্টারি হয়, স্পটলাইট হচ্ছে এরকম। স্যার এটা কি আমরা, স্যার আপনি বলছিলেন স্যার 30শে আগস্টে ক্লাসে ওই যে হার্ড কপি দিয়ে আসবো আর কি, প্রিন্ট করে? তুমি ইয়েতেই অগাস্টের আহ 23শে আগস্টেই আমাকে দিতে পারবা। স্যার আপনি বলছিলেন স্যার 30 তারিখ, স্যার বলছিলেন স্যার 30শে আগস্ট। 30 তারিখ, ওই যে আমি ভাবছিলাম যে তোমার আসবো দেরিতে, তোমরা এটা 23শে আগস্টে ক্লাস আছে, বুঝছো? আর জি একটা আছে স্যার। কি 30শে আগস্ট, তাই না? জি স্যার। 23শে আগস্টেই দিতে পারবা। এরপরে তখন আমি কিছু কমেন্ট করতে পারবো। এটা রিভাইজ করে নাও। স্যার 23 তারিখ হ্যাঁ তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। ঠিক আছে। আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের কোঅপারেশনের জন্য। এবং এই সাবজেক্টটা আমি আশা করি তোমরা এনজয় করছো এবং এনজয় করবা। বিশেষ করে আমাদের যে ভার্চুয়াল ক্লাসরুমটা, ফেসবুক গ্রুপ, এটাতে নিজেরা আরো অ্যাক্টিভ থাকবা। নিজেরা নিজেদের একজন আরেকজনকে কমেন্ট করবা, কোশ্চেন করলে আনসার করবা, মানে নিজেদের নলেজটাকে শেয়ার করা, এনগেজমেন্টটাকে এই লার্নিং এ বাড়ানো, এবং এটাকে একেবারে ফান এন্ড লার্ন এই স্টেজে যদি না হয় তাহলে বোরিং হয়ে যাবে। সেই জন্যই ফেসবুক গ্রুপটা করা হয়েছে।
কাজে ওখানে যখনই কোনো কোশ্চেন মাইন্ডে আসে এই কোশ্চেন করবা, অন্যরা যারা উত্তর জানো চেষ্টা করবা। এটাকে বলে কোলাবোরেটিভ লার্নিং। কাজেই এনগেজ লার্নিং, কোলাবোরেটিভ লার্নিং এবং ইন্টারেক্টিভ লার্নিং, এটার জন্য তোমার একটা বলা যায় যে এনরমাস অপরচুনিটি হচ্ছে ওই ফেসবুক গ্রুপটা। কারণ তুমি একসাথে সবাই প্রেজেন্ট থাকার দরকার নেই, এটা একটা অ্যাসিনক্রোনাস এই তোমার কমিউনিকেশন। কাজে যে কোনো সময় তুমি করতে পারবা, যে কোনো সময় আরেকজন আনসার করতে পারবে। ঠিক আছে স্যার, যে আপনি আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তো স্যার আপনি পরে জানাবেন না আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে? ইয়েস, এই 23 তারিখ জানিয়ে দিব। আচ্ছা, ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যাম্পলে না 3টা কলাম দেওয়া, মানে যেভাবে পেপার পাবলিশ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইভাবে কলাম করে করবা। কলাম করে কি স্যার ওটা কি ওইভাবে করবো নাকি ডিফারেন্ট ভাবে করা যায়? মানে লাস্ট সেমিস্টার আপনি নর্মাল ভাবে করলে কোনো সমস্যা হয়নি, নাকি কলাম করে করবো তাহলে? কলাম করে করলেই ভালো হবে, তুমি একটা পুরা, এটা অনেকটা টেমপ্লেটের মতো। আচ্ছা। ওকে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। তোমাদের তো উপস্থিতি আমি দেখছি যে 28। গুড, থ্যাংক ইউ।